নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এক্সট্রা টাইম বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী রয়েছি জৌহাতি ক্রীড়াঙ্গনে। আগামীকাল কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল এবারে আইএসএল এর প্রথম হোম ম্যাচ খেলবে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। এবং আপনারা জানেন ইস্ট বেঙ্গল গত 4টি ম্যাচ, যার মধ্যে ডুরান্ড কাপ, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ালিফায়ার এবং আইএসএল এর দুটো ম্যাচ, এই গত 4টি ম্যাচে কিন্তু পরাজয় শিকার হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত চাপটা কিন্তু হেড কোচ কার্লেস কোয়াদ্রাতের ওপর। এবং আজকে সাংবাদিক বৈঠকে মিডফিল্ডার মাদি তালালকে নিয়ে এসেছিলেন কার্লেস কোয়াদ্রাত এবং সাংবাদিকদের কড়া প্রশ্নের কিন্তু মুখে পড়তে হয় কোয়াদ্রাতকে, যদিও সেগুলোর একেবারে জবাব কিন্তু দিয়েছেন কোয়াদ্রাত। প্রথমেই আমরা আপনার সাথে কথা বলে নেব কি বলছেন কোয়াদ্রাত এই সমস্ত বিষয়। প্রথমত এফসি গোয়াকে নিয়ে কি বলছেন কোয়াদ্রাত, কারণ এফসি গোয়াও এই মুহূর্তে খুব একটা ভালো ফর্মে নেই। প্রথম ম্যাচে পরাজয়, তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে মোহামেডানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোলে ড্র, এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তাদের এই ম্যাচটা কোথাও গিয়ে একটু সুবিধাজনক হবে, কারণ ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু চাইছে পয়েন্ট, এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কি পয়েন্ট আসা সম্ভব, সেটা নিয়ে কিন্তু কথা বললেন কার্লেস কোয়াদ্রাত। What is clear is that it's going to be our first game at home, and we really are waiting for that. And we have been unlucky about the calendar that we have been starting 2 games away, and unfortunately we didn't get any result out of home. So we hope that with the help of our supporters and playing in our ambient, we can get the result. এদিকে সমালোচনার ঝড় উঠছে কোয়াদ্রাতকে নিয়ে। প্রাক্তনীরা কিন্তু বারবার করে কিন্তু কোয়াদ্রাতের প্লেয়িং স্টাইলটাকে নিয়ে সমালোচনা করছেন, যদিও কার্লেস কোয়াদ্রাত বলেছেন বড় ক্লাবে সমালোচনা এরকম ওঠে, অনেক রকম আওয়াজ ওঠে, খারাপ পারফরমেন্স এলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক আওয়াজ উঠবে, কিন্তু তাতে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি নিজের স্টাইল, নিজের খেলাটাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং প্রি সিজন অনেক দিন ধরে হলেও যেভাবে ফুটবলাররা চোট পাচ্ছেন, বিশেষ করে দিমিত্রিয়স থেকে শুরু করে আনোয়ার আলী, এই যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছে, সেই সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। এবং সলের ডেঙ্গু হয়েছে, সল ক্রেসপোর ডেঙ্গু হয়েছে, সেটা নিয়েও কিন্তু একটা আপডেট দিয়েছেন কোয়াদ্রাত। তো সব মিলিয়ে কি বলছেন কার্লেস কোয়াদ্রাত এটা নিয়ে, চলুন শুনে নিই। No, I don't know about what they are saying, but it's clear that big clubs always have a lot of noise around. It's happening in all the big clubs in the world, and when the results are not there, it's normal that people talk and people ask why it's happening. No? And yes, it's our work to try to change the things. Of course, we are not happy with the starting of the Indian Super League, but it has been only 2 games, and we have a full season in front of us. We have to take decisions, and at that moment is the moment that we are starting, that kind of process. And for example, about the pre-season, it's true that we start a long time ago, but in the middle it has been a lot of things happening, and we have to be conscious that, for example, Ali, the last match was the first time that he started, and Hector Juste was the second time. So what I mean is that you can work months and months, but if you don't have the real players that are going to be in the competition, it's a work that it's just to try to improve things, but it's not the real lineup that is going to participate in the games. So it takes time, and we are in that process. We are in the process to build a squad. I think that the club has been making an effort to make a plan for the future, bringing good foreigners like Talal, like Dimi, like Hector, to help the foreigners that we already have. And also, if you see the youngers of Indian football, is very interesting, because we have started again, for example, with players that are in their 23, 24 years old, and they are going to be important for the club in the future. Players like Jason, like Ali, like Jill, like Rakib, even Maez, 25 years old. So I mean that there is a team that is getting under construction, but until now we have not been able to have everybody fit and ready for the competition. Unfortunately, that we have now Saul with dengue. I don't know if he's going to be ready for tomorrow. We have to check
his situation. We don't have an official situation about that. I have to say that he was feeling bad last weekend and he played in Kerala already with the dengue, but we didn't know because there was no time to check, to make the analysis. So it's things that happen. We are a group of 30, 35 people and things happen. And one of the things was that one mosquito was disturbing the health of Saul. But yeah, this is something that we have to afford. Also, Dimi got injured in the last Kerala game. He's not really injured. He feels something in the muscle, and because we have a tough competition in front of us, we have to play the Indian Super League games. But also in 1 month, we have to go to Bhutan for the FC Challenge League, and we cannot take the risk to put him, in the middle and maybe lose him for a long period. So we have to be with caution, and we have to let him rest tomorrow, and let's protect him, because we know that, for example, last season the club take risk with him to play against East Bengal, and he get injured and he missed the playoff for Kerala. So we know that he has been struggling in the last months with that kind of physical situation, so we have to protect him. So these are things that happen in football, and we know that it's our work to make a plan to protect the players. And what is clear is that with the players that we have, no excuses, nothing to blame about. With the players that we have, we will try to be competitive tomorrow, and we have to fight hard for the 3 points here in our stadium. এদিকে আরও একটা বড় সমস্যা হলো যে কার্লেস কোয়াদ্রাত তিনি কি নিজে চাপে রয়েছেন, তার কারণ একজন হেড কোচ, তিনি এই দলের অভিভাবক, সেখানে দাঁড়িয়ে অভিভাবক যদি চাপে থাকেন তাহলে তার সন্তানেরা কি করবেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফুটবলারদের ওপর যে চাপটা রয়েছে তার থেকেও কি বাড়তি চাপ রয়েছে কোয়াদ্রাতের ওপর? কি বলছেন এটা নিয়ে কোয়াদ্রাত, চলুন শুনে নিই। The first question is what? Pressure. Well, pressure is in football. I always talk to you. Pressure is something that happens in any club, in any situation. And even ourselves, we put, as players, coaches, we put pressure on us. So it's not a problem that I understand perfectly, that we have to make that next step. We have to get the victory that put us in another situation. And unfortunately, we are in a sports world where everything is judged because of the result. I think that we have some very good moments against Kerala last match, and also against Bangla 2 games ago. But when you finish the game without points, you see the opponents celebrating, and maybe they were struggling in a lot of moments of the game. I think that we were the best team, for example, last week in Kerala. But you have to understand that football is like this, and you have to get the result. Until now, we have been here in East Bengal, in a club with a lot of supporters, with a lot of passion around, struggling with 2-3 bad situations. If you remember last season, we lost 3 games in a row, and then we got the game here against Northeast. We won 5-0, and it gives another dynamic to the team, And it was the same at the end of the season, when we again lost 3 games in a row, and we won in Kerala 2-4, and again it brings some new energy to the team. So I think that the team is ready to get that victory that changes everything, that changes the flow, that give confidence to the players, and give the sensation that we are going to be competitive. So let's hope that it happens tomorrow. এদিকে বড় দাবি হলো প্রভসুকন গিলের পরিবর্তে কি দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানো উচিত, কারণ চলতি মরশুমের শুরু থেকে আমরা দেখছি প্রভসুকন গিলের পারফরমেন্স কিন্তু খুব একটা ভালো হচ্ছে না, যেটা গত মরশুমে তিনি দেখিয়েছিলেন। এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানো নিয়ে দাবি উঠেছে অনেক, এবং সেটা নিয়ে কিন্তু একটা ছোট উত্তরই দিলেন কার্লেস কোয়াদ্রাত। Coaches, we analyze everything, and we do video analysis, we talk with the players, we take decisions. So tomorrow you will see what's going to happen, and that's clear that we do our work, we practice, we analyze, and we take decisions. এবং শুধুমাত্র প্রভসুকন গিল নয়, যাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠে তিনি হচ্ছেন এই দলের ফিজিক্যাল ট্রেনার কার্লোস হিমেনেস। এনাকে নিয়ে কিন্তু সমালোচনার ঝড় একেবারে চরমে উঠেছে।
মূলত দলে একাধিক চোট পাওয়া নিয়ে, যদিও কোয়াদ্রাত পাশে দাঁড়িয়েছেন তার ফিজিক্যাল ট্রেনারে, তিনি বলছেন যে তিনি একজন পেশাদার এবং যে চোটগুলো পাচ্ছে দল সেইগুলো কিন্তু মেনলি এই ফিজিক্যাল ট্রেনিং থেকে নয়, বরং আগে থেকেই চোট ছিল। যেমন দিমির একটা পুরনো চোট ছিল, প্রভাত লাকড়া অনুশীলনে যখন এসছে তখন তার চোটটা ছিলই। সো সব মিলিয়ে ফিজিক্যাল ট্রেনারকে একেবারে দোষ দেওয়া যাবে না, সেটাই কিন্তু জানালেন কোয়াদ্রাত। I think that he's a great professional. I think that he's doing a great work. And if you see the kind of injuries, it's nothing about preparation. It's nothing about if we're doing the things well or bad in the trainings. We're training very well. We're using the ball all the time. The players enjoy the kind of practice that we do because we put the tactics, the physics all with the ball. And if you see, a lot of things have been happening, but not really because of the trainings. There was like arriving for the first training already with an injury. It was an issue that has a tendon problem that it comes from his career, not for a training session. Dimi have been stopping sometimes, one time because of stomach problem, another time because he knocked the knee with chassis in a training, just a crash, you know. So small things that happen. We are, as I told you, a group of human people working, and one day it happens one thing, one day it happens another thing. But honestly, the team is getting fit and is getting ready for the competition without any problem in what we're doing in the training. এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কী ভুল শুধরাতে হবে, এইটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে সাংবাদিক বৈঠকে উঠে এলো। এবং কোয়াদ্রাত যেটা গত কেরালা ম্যাচেও বলেছিলেন যে সুযোগের কাজে লাগাতে হবে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে, এবং এই জায়গাটায় কিন্তু ফুটবলারদেরকেও সতর্ক করে দিলেন কোয়াদ্রাত। Of course, we have to understand the moments of the game. That's very important. As a football player, you have to know what's going on in the game. And I think that we were not smart enough to keep the protection of our goal in the last match in Kerala in the 87th minute. We allowed them to make a head press, and we were not good enough in the way to take decisions at the moment. So that kind of things we have been talking, we have been putting in the mind of all of us that we have to be more conscious about what's going on and the way to get points in the competition. If you see, it's crazy. There is not a lot of footballs in the world like the Indian football. If you see the stats, how many goals are arriving in the last moments of the game, it's almost 33% of the goals are arriving after the 85 minutes. Why it's happening? Because the players get tired, because they lose their focus, because they start a game that it's go up and down, because unnecessary mistakes, because a lot of emotions that make you take bad decisions. So we as a team, we have to control that. We have to try to arrive to the last moments of the game with the options to get the 3 points. So it's something that we have been talking about that, and we have to improve. সব শেষে দিমিত্রিয়াসের চোটটা নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত কথা বলেছেন কোয়াদ্রাত, যে দিমিত্রিয়াসের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চোট লাগেনি, কিন্তু তার মাসলে একটু ব্যথা রয়েছে, যে কারণে তারা তাকে ঝুঁকি নিচ্ছেন না। এবং যে এমআরআই রিপোর্টটা সামনে এসেছে সেখানে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে যদি দিমিত্রিয়াসকে পরবর্তী সময় ম্যাচ খেলানো হয় তাহলে তার চোট আরও বাড়বে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু দিমিত্রিয়াসকে পাবে না দল, এবং সেই ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না দল। আর সেই কারণে এফসি গোয়া ম্যাচে দিমিত্রিয়াসের খেলাটা অনিশ্চিত, এবং দিমিত্রিয়াসকে এফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এবং আইএসএলের বাকি ম্যাচগুলোর জন্য কিন্তু ধরে রাখতে চাইছেন কার্লেস কোয়াদ্রাত। You get an injury, your body has a reaction. No? Sometimes you are with an injury in one muscle, and the other leg is protecting that leg, you know, in the way to run or things happen. What I mean is that any injury provokes a discompensation in the body. And it's true that he has been struggling from that moment. He has been doing the recovery in Greece. After that session, we have the videos of he training. He was sending the videos to all physiotherapists to check that everything was in good progression. But unfortunately, he has not get the time to play week after week. You know, if you see, only he has finished in one game until now. Of the 6 official games, he only has been able to play
one time 90 minutes, and that's because small things have been making him to stop, so you don't get the rhythm, you know. But it's going to happen because he's a professional that takes care of himself. He do the right habits. We are helping him. So that's the reason because he's not playing tomorrow, because he's not injured now. He only have an edema, you know, that it can create a worse injury. So we have to stop him and to protect him. Anyone is coming back from injury? Anyone? No. Bangla will be the least. Bangla will be the least. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।